votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est torero. Hi guys, today I want to share a movie I personally love. It's a Spanish film called The Last Circus. It was released in 2012, so some of you may have already seen it. But since it's not an English language film, I think many might not be familiar with it. 아직 영화를 안 보신 분들은 이 영상을 보고 난 후에 감상을 하시면 더 재밌게 즐기실 수 있을 것 같고요. 이미 영화를 보신 분들도 아, 그게 그런 의미였구나 라고 다시 한번 그 영화에 대한 의미를 되짚어 볼 수 있을 것 같습니다. It's been a while since I watched it, so please understand if my recollection is not perfect. 우선 간단하게 등장인물들과 줄거리를 살펴보겠습니다. 1937 Spain. During a circus performance, clowns, still in full makeup, are forcibly taken to the battlefield. Tragically, one of them fights with the Republican forces in the Spanish Civil War, gets captured, and before he dies, he tells his son Javier, "Carry revenge in your heart." This incident deeply impacts Javier, planting sadness and rage in his heart. Time passes. It's now 1973, at the tail end of Franco's dictatorship. Javier joins a circus and becomes a clown, just like his father. In this circus, there are two types of clowns, the funny clown and the sad clown. Javier is cast as the sad clown. As the sad clown, Javier meets the beautiful acrobat Natalia and the funny clown Sergio. Yo haré lo que usted me pida. No basta. Sergio is extremely violent. He controls the circus with brutally and abuses Natalia, who is also his lover. 이 영화에서 제가 개인적으로 굉장히 기억에 남는 장면 중에 하나가 있는데요. 이 하비에르가 웃긴 광대 세르지오에게 당신은 왜 광대가 됐지? 라고 질문을 하자 세르지오가 내가 광대가 되지 않았다면 살인자가 되었을 거야. 이렇게 답을 하는 그런 장면이 있었거든요. 이게 완전 DMC 대사라서 좀 웃기기도 한데 이 DMC 같은 경우는 코믹 만화니까 웃으면서 넘어갈 수 있는 그런 대사였잖아요. 근데 이 세르지오 같은 경우는 진심으로 얘기를 한 거였어요. And his one word seemed to carry so much meaning. Anyway, that line was quite impressive to me. Sergio's behavior is truly psychotic. At a staff party, if someone doesn't laugh at his jokes, he beats them half to death. That's the kind of man he is. Despite knowing this, Javier falls for Natalia. He tries to protect her from Sergio's abuse, and his feelings for her deepen. Natalia, suffering under Sergio's violence, starts to find comfort in Javier's gentleness. However, even as Natalia suffers, she seems unable to escape Sergio. The conflict between the two clowns intensifies. As Javier fights back against Sergio, he begins to fall into his own violent madness. He is no longer the gentle Javier. He starts making wild, irrational choices in order to defeat Sergio. The film shows how their struggle spirals into uncontrollable violence and obsession. 이 영화는 프랑코 독재 정권과 그 반대 세력 그리고 스페인 국민들을 한 서커스단에 비유를 한 정치 풍자 영화입니다. 히틀러, 마오쩌둥, 김뚱
부자들 같은 이런 사람들은 세계적으로 아주 유명한 독재자들이라서 전 세계적으로 모르는 사람이 없을 테지만 프랑코 같은 경우는 히틀러랑 같은 시대 사람인데도 히틀러보다는 아주 조금 덜 유명하기 때문에 특히 이 아시아에는 모르시는 분들도 꽤 있을 거라고 생각이 됩니다. He overthrew the Republican government during the Spanish Civil War and ruled with an iron fist. Thousands were executed or imprisoned, and the freedom of expression was severely restricted. Spain remained internationally isolated during his rule, and his regime left deep scars on the country. One of the most powerful scenes for me was when Sergio, after a brutal fight with Javier, is on the verge of death. At that time, the circus members managed to find a hospital and saved the dying Sergio. These circus members were all victims of Sergio's violence, right? But they were saddened by the sight of the dying Sergio, and somehow they saved him. This reminded me of South Korea's own infamous dictator, John Do-hwan. I saw his funeral news in 2021, and there were his supporters there. He was also a devil who killed countless innocent civilians. And it was so shocking that there were still people who followed him. They were a small number of people though. Although this film is a political satire, I don't think it's just a political story because I've experienced similar phenomena with circus members in real life many times. So, in order to explain the human social science shown in this film, I think I need to talk about my own experience. I grew up in a very small rural town. Most of my middle school teachers were not normal. Anyway, among them, there was one teacher who was quite violent and perverted. One day, he slapped every student in my class for absurd reasons like using a pen instead of pencil or having ugly handwriting, you know. 지금 생각하면 너무 어이가 없는데? 지금이라면 정말 상상도 할 수 없는 그런 일인데 제가 어릴 때만 해도 시골에 특히 좀 이상한 사람들 진짜 많긴 했어요. 선생님들 중에 그 선생님이 덩치도 되게 크고 손도 되게 크고 힘도 되게 센 그런 사람이었거든요. 그리고 막 애들을 때릴 때 막 웃고 있어요. 그러니까 그냥 본인한테는 그냥 재미인 거예요. 장난이고. 근데 당시에 그 선생님 아들이 갑자기 아팠었어요. He was originally a strange person, but I thought he was going crazy because of his son. 그래서 더욱더 그 선생님을 그 누구도 문제 삼지 않았던 것 같아요. 아무튼 그날 저도 이제 따기를 받다가 졸도를 해서 조퇴를 했거든요. 그리고 그 사건을 누군가가 교육청에 신고를 했는데 아무래도 제가 이제 조퇴를 했다 보니까 그 신고한 사람이 제가 되어버린 거예요. 그렇게 오해를 하게 된 그 선생님이 저를 엄청나게 괴롭히기 시작했어요. 그리고 그 학교에서 저를 완전 왕따로 만들어 버린 거예요. 처음에는 저도 그 선생님 아들이 죽을지도 모른다고 생각을 해서 좀 참았던 것도 있고 또 이게 정상적인 이 상황이 아니잖아요. 그래서 그냥 이러다 말겠지 이렇게 생각을 했던 것 같거든요. But all the teachers at the school banded together and branded me as a bad kid who reported the poor teacher whose son was sick. 저는 점점 이제 견디기가 힘들어졌고요. 정말 견디기 힘들었던 건 제가 항상 나가던 나름 좀 큰 미술대회가 있었는데 저를 거기에 못 나가게 학교에서 막는 거였어요. 솔직히 말하면 저는 이 미술대회에 나가서 항상 거의 1등만 했었거든요.
근데 이 미술대회뿐만 아니라 뭐 백일장 대회, 뭐 무슨 영어 말하기 대회, 독창, 중창, 합창 대회, 뭐 기타 등등 되게 다양한 분야에서 상을 좀 휩쓸고 다녀가지고 이제 다른 학교에서라든지 뭐 교육청에서도 심지어 제 이름을 알 정도로 나름 유명한 학생이었어요. 솔직히 제가 받은 상장들로 집에 도배도 가능할 겁니다. 그 정도로 하여튼 상을 정말 많이 받았었어요. 아무튼 뭐 이것저것 이렇게 재능이 많아서 항상 촉망 받으며 꿈을 키워가던 저의 앞날을 그들에 의해서 무자비하게 짓밟히고 맙니다. So I started to fight against the school and the teacher. That teacher had been sexually harassing female students frequently, so I raised the issue about that too. 그 선생이 학생들을 때린 날 교육청에 신고했던 사람이 뭐 지금까지도 누군지는 뭐 모르겠지만 진짜로 이번엔 제가 교육청에 신고를 했습니다. 그렇게 교육청에 도움을 요청을 했지만 제가 전에 소개해드렸던 소설 속 소녀, 이웃집 소녀의 맥처럼 저도 별다른 도움을 받지 못했습니다. 가즈는 개편이거든요. 전 그래도 제가 이렇게 용기를 내므로써 그 선생의 악행들 때문에 괴로워하고 있던 다른 학생들의 지지도 받을 수 있을 거라고 좀 기대를 했던 것 같아요. 하지만 모두가 저를 외면하고 서로 막 이렇게 눈치만 보더라고요. 그 중에 제가 이거를 말로 하기도 되게 민망한데 그 선생님한테 방송실에 불려가서 이렇게 유두를 꼬집히는 그런 엄청난 성추행을 당했던 여학생들이 있었어요. 우리 학교 선배 언니들이었는데 그 언니들이 그 일을 당하고 교실에 돌아와서 뭐 죽여버려 막 이러면서 엄청 센 척을 하면서 막 죽여버리겠다 뭐 이러면서 난리를 쳤었대요. 그렇게 센 척을 하던 무서운 그 일진 언니들이 막상 이렇게 기회가 주어졌는데도 너무나도 조용하더군요. 그러니까 그 언니들도 생각해보면 참 같잖아요. 저는 이제 초등학교 때부터 언니들한테 괴롭힘을 좀 많이 받았거든요. 그러니까 그 언니들 중에 하나였어요. 그 언니들도. 아니, 그렇게 일진놀이 할 때는 세상에서 제일 센 언니들이 정말 별거 아니었던 거죠. 이 영상을 보시는 분들 중에 학교 폭력에 시달리고 있는 학생들도 있을지 모르겠지만 제가 너무 해주고 싶은 얘기가 걔네들은 진짜 너무 별거 아니다 라는 거예요. 그렇게 몰려다니면서 센 척하고 다니는 년들이 세상에서 가장 나약한 년들이다 라는 사실을 명심하세요. Anyway, when I watched this movie, I thought about the trauma from my middle school days. The circus members were able to free themselves from Sergio's violence. But when he was about to die, they still saved him. People who live under oppression sometimes lose their sense of self. They get used to the pain. And in the end, they can't walk away from the one who hurt them. Maybe they never had a strong sense of self in the first place. The people who still follow John Duhuan, maybe they are just like the circus members. Recently, something happened in Korea that could not have happened in the 21st century. You know, the president declared martial law, and his anachronistic thinking was ultimately judged by the people and led to his impeachment. Korea has experienced numerous invasions by foreign powers throughout its long history, and has also experienced the dictatorship of leaders blinded by power. In the process, our society was left with great and deep scars. However, the Korean people overcame the crisis on our own. Korea has always protected democracy with the power of its citizens, and has shown the world that it is a small country but a people with a strong spirit. When I saw what happened in Korea, I thought of the last circus.
This movie isn't just about a circus. It's about violence, oppression, resistance, and the vulnerability of humanity that makes even our resistance prone to corruption. Javier becomes more like Sergio as he fights him. It's not just a tragic plot twist. It reflects a history we've seen repeated in real life. Those who resist oppression can become oppressors once they gain power. Voices that once cried out for justice can turn into weapons of hatred. To overcome this cycle, this repetition compulsion, we must hold on to our humanity through it all. We must reflect deeply and guard against the violence within ourselves. I think all of us, including myself, need to reflect on ourselves and be wary of our inner violence so as not to become the sad clown Javier. History may repeat, but we have the responsibility and the power to break that cycle. We can choose a better future, and that power always begins with the people. So, this was Yaya Kim introducing the Last Circus. I'll see you next time with more interesting content. Thank you, and have a wonderful day.